So நம்ம ரீநீட்டுக்காக 10 days மட்டும்தான் இருக்கு. நம்ம பேசும்போது you know that your time is ticking because நம்ம ரீநீட் இல்லைன்னா உங்களோட செகண்ட் சான்ஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த 10 daysல நீங்க கரெக்டா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், what are the things that you're supposed to focus subject wise I'm going to tell you in this video. ஆல்ரெடி நேத்து வந்து பயாலஜியோட 80% டாபிக் எங்கேன்னு வரும்னா I already cleared it for all of you. So that video is very important. So please make sure to check that video out. இப்போ நம்ம கோல் என்ன? நமக்கு வந்து ஒரு GMC கிடைக்கணும்னா நமக்கு வந்து 580 மார்க்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கும். 580 above இருந்தா நம்ம சூப்பர் சேஃபா இருக்கும். இல்லைன்னா ஒரு 550 above இருந்தா கூட சேஃபா இருக்கும். அதுக்காக நம்ம ஸ்கோர் எப்படி இருக்கணும்னா பயாலஜில ஒரு 340 plus 350 அங்க கோல். if you keep it as a goal then 10 marks you can minus here. And physics ல ஒரு 110, chemistry ல ஒரு 130 because chemistry usually வந்து moderate paper தான் இருக்கும். So உங்களால ஈஸியா ஒரு 130 ஸ்கோர் பண்ணலாம். Now your total score is going to be 580 and you will be able to get into a government medical college. But for that, subject wise நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த 10 daysல நான் எது வந்து focus பண்ணேன் மேம்? Where am I supposed to do my revision? I feel so low confident. I don't feel like writing the exam. அந்த மாதிரி multiple thoughts will be going on here. So I know that you people are right now suffering. We are here to help you all. அதுக்கு முன்னாடி make sure to subscribe to the channel, smash the like button and கீழே வந்து ஒரு hype option இருக்கு. அதுமே click பண்ணிட்டேன்னா this video can reach many students. And if you want Gopika Mam, whatever she's telling is helping me, I wanted to help other friends also. Make sure to do it. Okay. So now let's start with biology, my subject. So biology la neenga pathena and நேத்து கொடுத்த video 80% of the biology topics is from here. And that biology video la I have done 10 years paper analysis and selected the topics which has been continuously repeated. Adikana or a separate video also I'll be doing to the channel. That is why I'm telling stay subscribed so you get the notification when I'm doing such videos. And all diagrams idume in the channel la nadakka pogudu, all diagrams of class 11th and class 12th revision because biology la topics நமக்கு வந்து தெரியும், கான்செப்ட்ஸ் வந்து தெரியும்னா அதுக்கப்புறம் என்ன PYQ சால்வ் பண்றது, அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் क्वेश्चन சால்வ் பண்றது. அதுக்காக தான் we have already given you the test series. Free test series வந்து அவைலபிளா இருக்கு. அதே மாதிரி in our offline centers you will be writing the test series, so you don't have to worry about it. Last one என்ன PYQs and question solve பண்றது. This is the main three things. That is, first you go through all the concepts which are very important. Second one all the diagrams, diagram based questions, and third one the practicing different types of questions. And most of you will already have short notes, so and the notes வந்து last minute ல revise பண்ணலாம். இப்போ what is the approach for our chemistry na inorganic chemistry வந்து NCERT focused இருக்கணும். inorganic chemistryல NCERT just like biology மாதிரி தான் ரொம்ப ரிவைஸ் பண்றதுக்கு இருக்கு, ரொம்ப thought process வேணும். அதனால NCERT is the bible for inorganic chemistry. GOC நீங்க GOC first ஒரு set பண்ணிட்டேன்னா organic chemistry will become much easier. Even though there is a lot of named reaction, we have already made separate video for named reaction, so அந்த வீடியோ கூட நீங்க check out பண்ணலாம். Just type named reaction by Ashwathi ma'am இல்ல named reaction by Re-NEET Nadu, you will get the video on the top. Next வந்து formula and reaction. இதோட வீடியோமே நம்ம already channelல பண்ணியிருக்கோம், NEET timeல தான் பண்ணியிருக்கோம். As well as we have also given you PDF for it. So formula and reactions வந்து every single day for the next 10 days you have to revise, so you remember it on June 21st. இதுதான் chemistry ஓட approach இருக்குன்னா. Next வந்து physics ஓட approach பார்த்தேன்னா 70% physics ல physics ஒரு difficult subject இருக்கலாம். அதனால நம்ம கையில இருக்கிற அந்த 70% நீங்க வந்து NCERT and PYQ focus இருக்கணும். எவ்வளவு questions practice பண்ண முடியும் பிசிக்ஸ்ல அவ்வளவு practice பண்ண, because you might notice that physics questions வந்து கொஞ்சம் சேமா இருக்கலாம். so அந்த question பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும். so make sure that you are doing that as well. And high weightage topics, every single subject has high weightage topic. We have already made video for that, so go and check out on every single video on the channel. We make every single video with a lot of thought process that இந்த ஒரு point of time ல ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு என்ன தேவையா இருக்கு. and let me tell you confidently, இந்த சேனல் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடண்ட்ஸ் academics ரொம்ப improve ஆயிருக்குன்னு parents and students வந்து நம்ம சேனல்ல சொல்லியிருக்காங்க. majority students வந்து they have reached up to 355 in biology, and this is my regular students. Okay, I know so confidently because they are my regular students who have reached up to 355, 345 in biology by preparing with me. So under confidence I'm telling you that you can check every single video that we make. It is by lot of thought and lot of analysis and lot of understanding. Okay, last one the formula revision. Obviously physics is a formula based da irukum, and you know that 2026 oda paper me formula based da irundhuchu. So another formulas revise panna for the next 10 days. Now gana idu ellame okay da, but now it's the time for you to start practicing questions because time management ரொம்ப important நம்ம நீட்ல. அந்த time management பண்றதுக்காக I have a solution for all of you. ஒரே ஒரு நிமிஷம்டா.
நீங்க வந்து நம்ம சேனல்ல okay, if you open our channel, just let me open the channel and show you guys. நீங்க வந்து YouTubeல just go on YouTube, okay, and if you go to our channel, in the video description box la kana you can see, okay, you can see that there are two links, okay, and the two links me உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா இருக்கு. ஏன்னா மேம் அந்த லிங்க்ஸ் இருக்குன்னா let me just explain it to you. So open any of the videos, okay, இந்த வீடியோல first link வந்து kana see here. First link வந்து register for Tamil Nadu's biggest re-NEET mock test. இதோட மீனிங் என்ன? ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸ்ல on 13th June நம்ம வந்து ஒரு mock test கண்டக்ட் பண்ண போறோம்டா, just like your NEET examination. So if you have any of the Vedantus learning centers close by to you, please go and register for this exam. நீங்க register பண்ண இல்லனா we will not be able to provide you with booklets or question papers or OMR. So right now itself register, it is going to give you the same feel as your NEET examination, because ஒரு பிரேக்குக்கு அப்புறம் தான் நீங்க எல்லாரும் prepare பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. So அதனால அந்த பிரேக்ல நீங்க வந்து டைல்யூட் ஆக கூடாது. லைக் அந்த 3 hours or 15 minutesல எப்படி நான் வந்து question paper read பண்றது, how do I bubble, how do I do the OMR bubbling, அது எல்லாமே ரொம்ப important. So have a one practice before your actual examination, because this is your only chance. 2026 students, this is your only chance. Please understand, after this you will have to take a drop to crack MBBS. So அதனால take it very seriously. When I'm telling you register and write the exam, go and write the exam. Everything is done for your benefit. Okay, so அதனால and also you will be getting your all India ranks and expected percentile. என்ன இருக்கும் என்னோட percentile re-NEETல எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸ்மே எப்படி prepare பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது எல்லாமே you will get to know in the single mock test. Okay, அதுக்கு லிங்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்குடாங்கன்னா second link தான் where you are going to get free test. Okay, free test link da, we have a crash course for all of you. In the crash course வந்து 0 rupees crash course. It's a free absolutely free of cost crash course. In the crash course my test னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அந்த my test you can see நம்ம 𝐒𝐥𝐻்யோட டெஸ்ட் எல்லாமே ஸ்கெட்யூல் ஆயிருக்கு. Okay, so here you can see test எல்லாமே இருக்கு. In the test க்கு அப்புறம் you will get your score booster, you will get your percentile, you will also get where you went wrong, what are the different types of questions. அதே மாதிரி எந்த ஒரு point of time, let's say 2 o'clock 3 o'clock you have a doubt, அதுக்காக you don't have to go anywhere. Here you have a doubt session. Click on this doubt session. You want detailed solution, they'll give you hint venana, they'll give you answer key, they'll give you. All you have to do is click on the link below, register right now. Many students have registered, many students have registered. I want you also to register, write the exam, utilize it. இது எல்லாமே free தான். So உங்களுக்காக தான். நீங்க utilize பண்ணா மட்டும் தான் இது எல்லாமே beneficial இருக்கும். இல்லனா அது ஒரு லிங்க் மட்டும் தான். So utilize it, use it how much ever possible, and then let me know how you are able to perform. And trust me, your improvement will be seen when you give every single test. Every single time you write a test, you will see the improvement for yourself. 10 days ரொம்ப crucial time. In the channel stay tuned பண்ணிக்கோங்க கண்ணா. Every single class is very important for you. Thought process la irukka, everything is done in that way. So make sure you subscribe to the channel, like this video and hit on the hype button so more students reach it. And if this video helped, let me know in the comment section with a red heart. So see you all in the next video. Till then, take care, bye.